featured in interviews with envoys, government, political and business leaders, analysts, as well as experts from various organizations. Monday Agenda on Monday at 8:45 p.m. only on Capital Television. In Capital News tonight, MPs advise the government to improve efficiency of ports in the country. Two people killed after motorcycle crashes into a train. And in sports news, NBC Bank launches the 4th season of NBC Dodoma Marathon. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get things started with the national news. Members of Parliament have advised the government to make improvements in order to increase efficiency of ports in the country, particularly the port of Dar es Salaam, so as to contribute to the country's economic growth. This was among the issues raised during the second day of debating the Ministry of Works and Transport's over 3 trillion shilling budget estimates for the 2023-2024 financial year. Leo bandari yetu, wale wageni wa Dar es Salaam wakifika pale Coco Beach usiku, wanaona taa kule baharini, wanadhani ni majengo. Kumbe ni meli zinazosubiri kutia nanga kutokana na masuala madogo tu ya kiutendaji ya efficiency. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, kati ya mambo ambayo aliyaona ni mambo ya kuyafanyia kazi kwa haraka ni pamoja na mkataba huu wa ITCL, na akaagiza ni lazima tupate ushauri wa kitaalamu, kwa sababu tunaposema ushauri wa kitaalamu, Mheshimiwa Mwenyekiti, maamuzi tutakayoyafikia yatutoe moja kwa moja na yasitupeleke tena kwenye hasara ambayo imejitokeza huko nyuma. Dar es Salaam ina tatizo kubwa mvua zinaponyesha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba serikali inisikilize, si tumi, inisikilize. Rais Samia Suluhu Hassan andike historia ya kuitoa Dar es Salaam kwenye matatizo ya maji wakati wa mvua. And the President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, when swearing in judges she appointed to appellate court, has directed the judges being removed from office accidentally or after having been found to be taking bribes be announced so that the public can be aware of the actions being taken by the judiciary in ensuring justice is served. Kwa bahati nzuri majaji hawa wakiingia tunafanya sherehe kama hivi. Tunawapisha hapa, tunafurahi, tutakwenda kupiga picha, tunafurahi, nadhani vijuisi vitagaiwa. Lakini wakitolewa kwa ile bahati mbaya hatusikii. Hatusikii nani katolewa kwa bahati mbaya au nani. Ila naletewa huyu kwa bahati mbaya kapata maradhi, hatuwezi kuendelea naye, tunaomba tuongezewe huyu. Hilo naletewa. Lakini wale wa bahati mbaya, stara iko kubwa huko kwenu, mnawasitiri. Hamtaki waadhirike. Lakini tungependa kujua wakina nani wanaondoka kwa bahati mbaya. Ila sina wasiwasi kwenye ngazi za juu kabisa huku. Jicho lako Jaji Mkuu liko karibu zaidi. Ngazi za chini, wale watendaji wa mahakama, tunahitaji macho makali kabisa ngazi za chini. Bado mambo huko yanaendelea hovyo hovyo. Katiba ibara ya 118 ibara ndogo ya pili, ibara ndogo ya kwanza imetaja tu idadi ya chini kabisa ambayo inatakiwa kuwepo ili nchi iwe na mahakama ya rufani. Inasema lazima kuwe na minimum majaji 4.
au majaji watano kama kuna kikao maalum au full bench. Sasa pia nafahamu hukumu ikiharakishwa ni haki inakuwa, ama tuseme haki iliyoharakishwa ni haki iliyofukiwa. Nafahamu ni kufukiwa ama kuzikwa, ndivyo tunavyosema. Lakini pia haki iliyocheleweshwa ni haki ambayo imenyimwa ama amenyimwa yule mtu ambaye amecheleweshewa haki. Two people, both male, identified as Musa Jackson, aged 35, and Edison Kaluhaji, also 35 years old, have died on the spot in Kingolawira area, Morogoro Municipal, after their motorcycle hit the side of a train that was coming from Dar es Salaam and heading to Morogoro. Leo katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro tuliweza kupokea asubuhi maiti mbili, jinsia ni za kiume wote wawili, lakini inasadikika kuwa ni ajali ya treni ambayo imetokea Pangawe. Kwa hiyo tumepokea maiti hizo mbili ambazo ni za kipolisi na zimehifadhiwa kwa ajili ya taratibu zaidi. Na pia wameweza kutambulika kwa majina yao. Mmoja anaitwa Musa Jackson, ana miaka 35, wa pili anaitwa Edison Kalugadi naye ana miaka 35. Ilipokaribia kwenye kivuko cha reli na barabara, kilomita zetu za reli 192 kwa 4 mpaka 5 kwenye kivuko cha reli na barabara. Ilipovuka tu walitokeza mtu mmoja alikuwa anaendesha pikipiki akiwa amempakia abiria mmoja. Dereva alipovuka tu basi naye akaja akagonga pembeni mwa kile kichwa cha treni. Na mwendo aliokuwa nao walikuwa mwendo wa kasi na hakuweza kusimama. Na kwa hiyo wote, taarifa tulizozipata kwa mkuu wa kituo cha polisi reli, walipoteza maisha pale pale. Chanzo cha vifo hivi viwili ni kutokufuata sheria za barabarani, ambapo alitakiwa asimame hakikishe hakuna treni inayovuka pande zote ndio waweze kuvuka. And the president of Zanzibar and chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, who is in Qatar on a working visit, has used the opportunity to promote Tanzania's tourism sector as well as investment opportunities in the country. So we would want to make the tourism sector bigger because we are very much reliant on beach tourism right now. The resorts, yes, and but we have an opportunity to do conference tourism and exhibition tourism, conference and exhibition, but we also have an opportunity to do heritage tourism because we have very good history there. Of course. Yeah. Travel agency, big hotels, cruises, and stuff like that. That's in a nutshell what we do. Yes. Yeah. The total staff of the company, retail and others, is about 4,000 people. We had expansion in the region. We had in Saudi Arabia, in UAE, and Bahrain. Toka Qatar wako tayari kuja Zanzibar kwa ajili ya uwekezaji wa maeneo mengi ikiwemo ujenzi wa nyumba hizi za fahari na nyumba za kibiashara. Lakini pia katika mazungumzo hayo ambayo tulizungumza nao tuliweza kutoa kwa mukhtasari zile fursa ambazo zipo Zanzibar za uwekezaji, hasa kwa kuzingatia sera yetu hii ya uchumi blue. Ili kusaidia kuvutia wawekezaji ni muhimu kama nchi tuweze kulinda mitaji yao, na namna ya kulinda mitaji yao ni kutoa vivutio. Kivutio kikubwa ambacho tunatoa kwa wawekezaji hawa ni kwamba wanapoleta bidhaa za mitaji hawalipi ushuru pale bandarini, na hili ni mwekezaji wa Tanzania, mwekezaji wa nje ananufaika nalo pia. The government, through the Ministry of Information and Communication Technology, has approved the request for the 6-month extension for the committee that is appointed to assess the economic state of the media and journalists and complete their report that also carries the interest of media companies and professionals. Baada ya kupata ripoti tumekubaliana nao
kwamba tuwape hiyo miezi 6 badala ya ile mitatu ya mwanzo, ili wakamilishe hii kazi ambayo wameshaianza. Wito wangu kwa wanahabari na wadau wote ambao kwa namna moja ama nyingine wanaguswa na kazi za habari, tutoe ushirikiano kwa kamati hii, kwa sababu hawa tumewapa kama wawakilishi wetu, lakini kwa kweli hili jambo ni la kwetu wanahabari, ni la kwetu wa Tanzania. Hili ni jambo ambalo linaweza kuiweka nchi yetu kwenye ramani nzuri sana duniani. Kwa hiyo tuwape ushirikiano wa kutosha, ili taarifa zozote wanazozitafuta, ushauri ambao tunadhani tunaweza kuwapa, na bahati nzuri wana secretariat nzuri, milango yao iko wazi, tuwape ushirikiano wa kutosha ili wakamilishe kazi hii, ili kazi hii iwe na heshima inayostahili. Ndipo kweli tunataka kufanikisha jambo hili, halitataka tukuliangalia kwa upeo wa juu, lakini vizuri tuingie ndani tuweze kufanikisha yale yote ambayo tunadhani hatimaye matokeo yake yataweza kuboresha na kuifanya fani yetu kuwa na mafanikio makubwa. Swala zima la uchumi haliishii tu kwenye hali ya mishahara ya wafanyikazi, lakini vile vile mambo mengine mengi ya vipi vyombo vyetu vya habari vinaweza kuboresha na kupata mafanikio ya kuweza kufanya vizuri kwa kupata mapato yanayostahili. Bila ya mapato yanaweza kupatikana, haitawezekana hata kuweza kufanikia ile ndoto kubwa ya kusema kwamba wafanyikazi au waandishi wa habari wanaweza kufaidika kwa kiasi gani. And the Alliance for Change and Transparency, ACT, Wazalendo Party, during its review of the 2023-2024 budget estimates for the Ministry of Works and Transport, has highlighted 4 key issues, including delays in completion and increase of costs in the standard gauge railway project, the SGR, and repairs of ferries. Kipande hiki peke yake kimeongezwa siku zilizoongezwa kinyume na mkataba wa awali ni zaidi ya siku 1414, na siku hizi zinavyozidi kuongezeka ndio hiyo hasara, na kwa kipande hiki peke yake serikali imepata hasara ya dola milioni 11.3 kwa ucheleweshaji tu. Hiyo ni sawasawa na bilioni zaidi ya 25 za Kitanzania. And the government has said that it will shut down all quarries whose mining activities do not follow the required safety regulations, adding that it is better to have 2 mines that are safe than many which do not prioritize the safety of miners. This was said by the Minister of Minerals, Dr. Doto Biteko, during the launch of preparations for the Tanzania Mining and Investment Forum, which will be held on the 25th and 26th of October 2023 in Dar es Salaam. Mojawapo ya sharti lilopo ni kuchimba kwa kuzingatia usalama mahali pa kazi kwa kutunza mazingira. Sasa changamoto tulionayo ni watu kutaka kutumia hali yetu ili tuweze kucompromise na standard. Kwenye sekta ya madini hatu compromise na standard. Kama standard ipo utaifuata, kama haipo tutafunga mgodi. Bora uwe na migodi miwili ambayo watu wanachimba wanarudi nyumbani salama, kuliko kuwa na migodi 100 ambayo huna uhakika kama watu watatoka salama na kurudi nyumbani wakiwa wamefariki au wakiwa walemavu. Zanzibar sasa hivi sisi tunaelekea kutayarisha sera yetu ya madini ambayo itasaidia sasa kuweza kufanya kazi sambamba na shughuli mbalimbali za madini zilizopo hapa Tanzania bara. Sera hiyo itaonyesha, itafungua milango hasa kwa wekezaji pia, lakini pili kuonyesha mashirikiano makubwa kati ya shughuli mbalimbali za madini zinazofanyika bara na zitakazofanyika Zanzibar. Mkutano huu utaleta wawekezaji zaidi ya 2000 kutoka nchi za nje pamoja na kanda zote za Afrika, lakini vile vile kutakuwa na exhibition au tunasema maonesho ambayo yataonesha bidhaa zetu zote za madini hapa Tanzania. That's all for the national news. International news is next.
In international news, the problem of fuel scarcity, particularly petrol, has continued to affect Burundi, with motorists calling on the government to address the situation. In Bujumbura, long queues of vehicles could be seen outside fueling stations, despite reports that the commodity is available in the city. Tunachokiomba ni kuwa mafuta yapatikane kwenye kila kituo, yapatikane kwenye vituo vyote vya ugavi, yasipatikane leo na kesho yakosekane. Unaweza kuwa kwenye foleni kama wiki, unasikia mafuta yameingia nchini, na yanapokuja eti yanapatikana kwenye vituo viwili pekee. Sababu kubwa za uhaba wa mafuta ni tatu. Kwanza ni tatizo la mipangilio. Sababu ya pili ni swala la ukiritimba unaopelekea kuwepo soko la kuingiza mafuta kwa mtu mmoja, na sababu ya tatu ni ukosefu wa fedha, na sababu hiyo ya tatu ndiyo kubwa sana. The Ministry of Health in Uganda has called on citizens to stop complaining and instead take pictures of health workers who solicit bribes and then disseminate them in order to address the problem of corruption. Exposing kubanga kati bwe tuta exposing ate ne tujja ne bwino kati awo kiba kizibu nnyo okukwata oyo omuntu no. As to now, and I'll start by speaking about the National Medical Stores warehouse which was constructed in Kajansi, Wachiso district. We do have a state-of-the-art 30,000 pallet National Medical Stores warehouse, which is in one of the best in sub-Saharan Africa. This has been completed and was commissioned by His Excellency the President of the Republic of Uganda. In the Democratic Republic of Congo, the Minister of Defense from Malawi, Harry Mkandawire, has announced that member countries of the Southern African Development Community SADC is committed to supporting peace efforts being implemented in the DRC. Malawi's defense minister is in war-torn North Kivu, where he is leading a delegate of government officials and members of Parliamentary Committee on Defense. As you are aware, Malawi has got troops here in DRC. It's under until peace comes. Quelques jours après cette rencontre, nous voyons arriver à Goma. Baada ya mkutano wa maraisi uliofanyika Windhoek, tumeona waziri wa ulinzi wa Malawi hapa Goma, na tunapongeza ziara hiyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Malawi wana historia moja. Ujumbe ambao ameleta kwetu unatupa tumaini kuwa amani itapatikana. In Kenya, the leader of Azimio, Raila Odinga, has continued to criticize the government on the financial bill for 2023 that plans to increase taxes for Kenyans. The bill that has been tabled in Parliament, among other things, intends to increase VAT from 8 to 16% for petrol. Maisha yamepanda kabisa katika taifa. Bei ya bidhaa muhimu zimepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya mafuta ya kupika zimepanda. Bei ya mafuta taa zimepanda. Kila kitu imepanda. Sasa hiyo ushuru yote wanaweka juu ya ile shida ambayo wananchi wako na juu yake. Juzi nilimweleza bwana, punda imechoka. Mimi naambia Bwana Ruto, waache wananchi wamechoka. Dunia nzima ukitaka kujua serikali imeshindwa, unaangalia bei ya bidhaa. Ruto anasema ya kwamba hii makosa ilikuwa ya Uhuru Kenyatta. Lakini sasa hata kama yeye ndio rais wa bandia, jukumu lake kubwa ni kuona ya kwamba bei ya bidhaa imeenda chini. Mimi kama mbunge baba nataka kuhakikishia ya kwamba mimi nikienda bunge, this finance bill 2023 is not good for our people. That is where we leave off with international news. Business News is next.
In business news, the Cereal Millers Association in Kenya and the Cereal and Other Produce Board CPB in the Northern Zone have started talks on how to enter into a trade agreement on buying of cereal crops from Tanzania to Kenya. Na tumesikizana ili tuweze kungojea mahindi itoke kwa shamba ili tuweze kukaa chini tuone kama tunaweza, wakati mahindi within 2 weeks itaanza kutoka kwa shamba, tutaweza kufaidika kutoka hapa. Kwa kifupi ni kwamba wana mahitaji makubwa zaidi ya tani 190,000, na sisi kama bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko tumejipanga kununua kiasi kikubwa cha mahindi kutoka kwa wakulima. Sisi Tanzania tunapata fursa ya kupata soko na kwa namna moja au nyingine kuweza kuwasaidia wakulima kuongeza uzalishaji, kuongeza kipato chao. And bee scientists participating at the Research and Innovation Week at the University of Dar es Salaam have created a technology used for harvesting products from bees, such as milk and glue, that will not only add value to the products, but will also facilitate harvesting for beekeepers. Mradi ambao unahusika na ubunifu wa vifaa vya kuvunia mazao adhimu ya nyuki, lakini pia tunafanya shughuli za uongezaji wa thamani wa mazao ya nyuki. Kiuhalisia nyuki ana mazao ya awali mazao 6. Hapa namzungumzia nyuki wakubwa, wale nyuki wanaodunga. Wakulima kwanza tumewarahisishia, sababu tumeongea kifaa ambacho kinatumia sola. Huwezi kwenda shamba kule hamna umeme. Kwa hiyo natumia sola badala ya kuhangaika kuconnect na umeme na nini. And more efforts are needed to establish incubation centers for youth so as to empower them economically, make them innovative and competitive in the global market. Mafunzo ya kusimamia miradi ya uatamizi inalenga kujenga uwezo wetu kama nchi, kuweza kuwasaidia watu wanaoingia kwenye biashara kuweza kuanza na kuzifanya ziwe endelevu, ili sekta yetu ya biashara ambazo zinachipukia au startups tunazoziita ziweze kukua. Zinahitaji huduma ambazo ni muhimu kama ambazo zinatolewa na atamizi. Sisi kama waendesha vituo atamizi tumepata taarifa nyingi na elimu ya kwenda kuitoa kwa wafanyabiashara wadogo ambao wamekuwa wakija kwenye vituo vyetu. That's where we stop off with business news. Now we'll be back with sports in a short while. In sports news, NBC Bank has launched the 4th season of the NBC Dodoma Marathon that is set to take place on July 23rd of this year. Tumekuwa tukipata wageni kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo wote na mwaka huu nawakaribisha sana tuweze kuungana tena ili tuendelee kuienzi NBC Dodoma Marathon kwa mwaka mwingine wa 4, lakini niwajulishe kwamba mbio hizi zitaendelea kuwa endelevu kila mwaka. Event hii ambayo NBC yuko mstari wa mbele kuitekeleza, basi inaendana moja kwa moja na policy yetu ya Sanlam katika CSR na iko aligned moja kwa moja na policy yetu kwenye CSR. And the Lala district team has won the overall trophy of the Dar es Salaam Region Primary Schools competition. Yetu kutoka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu ambaye ndo mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, lakini yeye na katibu tawala wa mkoa ndo mwenyekiti wa baraza la michezo. Kwa hiyo michezo inachezwa. Mkuu wetu wa mkoa mheshimiwa Albert Chalamila ametuelekeza kwamba tuunde timu bora na tuende Tabora tukaudi na vikombe.
And Tanzanian boxer Issa Simba will fight South African Sibusiso Prince on the 7th of July in Kahama District, Shinyanga region. Mimi nimejiandaa vizuri. Niko fiti vibaya, yani niko fiti kiasi ambacho hakielezeki. Mimi mazoezi maisha yangu, mazoezi kazi yangu. Na ndio mara nimeweza kushinda fight. Issa Simba alikuwa bingwa vile vile wa WABA, World Alliance Boxing Association, ambao ni hapo, ambao bahati nzuri nimesajiliwa hapa na imeanza kuwa na mwelekeo mkubwa sana. Ni moja ya vyama vichache vya ubingwa dunia ambao vimesajiliwa hapa kwetu. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night. Watch Capital News at